Great. So, thank you for inviting me for giving a talk. So, I'm Shubhradeep Chakraborty. Currently, I'm a postdoctoral researcher at the Institute of Science and Technology in Austria. Он закончил австрийскую школу технологий. Sorry. Okay. Continue, please. Right. So today I'll be talking about a fundamental problem in cryptography. In particular, I'll be talking about the Yau's millionaire problem, and then I will generalize it to a problem which is known as secure multi-party computation, and I'll show you how to solve this problem. Wait. Он хочет рассказать нам о проблемах в криптографии мировых, и поэтому мы начинаем. Continue, okay. Right. So this is the roadmap of today. First, I will introduce what is the Yau's millionaires problem. Then I'll abstract the problem to define what is a secure two-party computation. And then I will generalize it to not only two-party, but multi-party. Wait, please. Он хочет рассказать, значит, о различных двух миллионерах, которые у них есть между ними находится занавес этой безопасности, secure. И как эту безопасность преодолеть, не позволяя сделать доступ каждому из учащих этих миллионеров. То есть, чтобы они не знали, как между ними это все будет раскрыто. Continue, please. And then we will concentrate on the two-party setting, and in particular the Yau's protocol. And this is the main topic of my talk. I'll show that how to solve the two-party computation problem with garbled circuits and oblivious transfer. Он говорит о том, что как преодолеть эту проблему безопасности и в то же время рассказать, как узнать, как было представлено у нас в резюме данной нотации, как узнать, какая у них зарплата. Okay. And finally, I will give you some improvements over the construction that has happened in the last 20 years, like past 2 decades. And finally, I will conclude my talk with some open problems and some of my research areas that I work on. Он хочет сказать о том, как за последние 20 лет раскрывается эта проблема и как ее преодолевают с использованием современных инструментов. Okay, good. And also I want to say that if anyone has a question at any point, please feel free to interrupt me and ask me questions. Если у вас есть вопросы, то вы можете их задать ему тоже. Great. So let me first begin with what is the Yau's millionaires problem. So this problem was first posed in 1982 by Andrew Yau in his paper, Protocols for Secure Computation, which is a Fox paper. Но перед вами представлен как раз на презентации этот миллионер Яо, у которого есть определенная занавес безопасности, и как он собирается преодолеть этот занавес, раскрыть, не преодолевая этот занавес безопасности. Continue. So, and I also must say that Andrew Yau is the recipient of the Turing Award. So in computer science, so the analog of Nobel is Turing Award, and that is considered as one of the highest prestigious award in computer science. And Andrew Yau is one of the recipient of this award. And he is particularly famous for this, like the solution to this problem. И этот Яу хочет рассказать, как он преодолевает эту проблему, не раскрывая занавес безопасности. Okay.
Okay, so let's see what is this problem. Now suppose there are two persons, both of them are like very rich, like they're millionaires, right? And the person in the left has X amount of money. It can be like X millions, say. And the person in the right has Y millions. And they want to find out who is richer. Перед вами представлены два миллионера слева и справа. Вот. Один миллионер там, с одними знаками миллиона, с другой меньший миллионер, но между ними возникает определенная вот эта проблема. Они хотят узнать зарплату каждого из них. И вот этот Эндрю Яо сейчас нам расскажет, как он будет преодолевать эту проблему. Okay, so what is one obvious solution? So the person in the left will tell that I have this amount of money, X, and the person in the right will say that I also have Y amount of money, and then they can compare their assets and see who is the richer. However, the problem is that when this person tells me that I have this amount of money, I am leaking my sensitive information. In particular, a millionaire would not want to reveal how much asset he or she has to the other person. So the main idea of this problem is that they want to find out whether X is greater than equals to Y or not, but without the other person knowing the assets of each other. Они хотят узнать, у кого больше вот этих миллионов, у человека, у миллионера слева или у миллионера справа. Но не хотят, чтобы каждый и слева, и справа эти миллионеры знали, что каждый проводит эти исследования. То есть кто богаче, или слева миллионер, или справа миллионер. Окей. Okay, so yeah, so the goal is to find the richer person without disclosing exact value of the individual assets to each other. Good. So here, what is the function that they want to compute? The function is a greater than equals to function. So I can always model this as a circuit which has a comparison gate, right? And then they want to evaluate the output of this circuit, in particular the output of this comparator gate. Ну вот он хочет с помощью компьютерных средств раскрыть эту проблему, вот, при том, чтобы каждый из двух этих миллионеров не знал, как они вот выходят, находят решение вот этой проблемы, то есть кто кого богаче, у кого активов больше. Okay. But in general, if we want to abstract out this problem, I might want to compute any arbitrary function, right, over my data. So in this case, the person in the left had input X and the person in the right had input Y, and they want to compute a comparison gate. But in general, I can want that to compute any function over my data. So like any function f of xy. Вот тот, который миллионер был слева, называется x, да, функция со знаком x. Тот, который справа, функция со знаком y. И вот то, что они хотят сейчас узнать о доходах, будет сейчас выражено функцией, представлено функцией. So this so to this end, I define this problem, which is known as secure two-party computation. So what is this problem? So this is a more generalization of the Yao's millionaire problem. So here, the boy, whom I call Bob, has, or the party P1, has input X, Alice has input Y, and they do not trust each other. And now they want to compute a joint function of their inputs, in particular the function f of x comma y, but without revealing anything about x and y. Ну вот он сейчас представит эту функцию, как можно раскрыть вот эти вот их состояния, используя функцию из составляющих x и y. Right. So at this point, you might wonder the following question, right? What if f of xy gives information about x?
So what if my function is f of xy is equals to x? Then the input of party 1 is completely revealed, right? However, the point is that we want to say that whatever be the output of this function, f of xy, no more information can be leaked other than what is implied by the output of the function. Ну вот он хочет сейчас раскрыть эту функцию, да, без того, чтобы два этих вот персонажа, да, то он называет их мужчина и женщина, да, X, Bob и вот эта вот девушка как функция Y, как они могут достичь вот этой информации, не затрагивая, не раскрывая секретности. На секундочку я включусь. Это в задачах по криптографии два известных персонажа, Алиса и Боб. И вот все задачи в основном строятся на этих двух участниках. То есть секретная информация есть у Алисы, секретная есть информация у Боба. И они, получается, вот задача по криптографии строится на этих двух персонажах. Ага, спасибо, а то я не могу понять, думаю, что тут за X, что тут за Боб. Окей. Was that a question? Oh, no. Continue, please. Okay. Okay, thanks. Okay, so is the problem clear? Any questions at this point? У вас есть какие-то вопросы по этой картинке? Ребят, есть вопросы? No, thank you. No, obviously not. Нет, no. Okay, so let me generalize the problem even more. So now we were talking about only two parties, Alice and Bob, but but now we have multiple parties, right? In general, when we perform computations over we have like multiple people, and each of us have our own personal data. So now let's assume what is my setup. There are n parties, P1 to Pn, and some of the parties might even be corrupted by this adversary, right? Because my data might be breached. So some of the parties can be corrupted. So each party Pi has a secret input xi, and they want to compute a common n input function f over their data. That is, the goal is to compute f of x1 to xn. And what is the security guarantee? The security guarantee is that nothing more other than the function output must be leaked to the adversary, even if the adversary corrupts a subset of the parties. Ну, вот он говорит, что здесь представлено множество участников, да, они все с компьютерами, вот, то есть вот эта установка, это как раз вот на слайде setup, да, то есть первоначальные параметры, да, вот сколько участников, что они там являются секретными, да, и цель, да, цель вот этого всего исследования, да, то есть это корректно отразить ну, то, что как бы есть у каждого там в компьютере. И второе, о том, что чтобы это было никому не известно, о том, что как бы кто как хранит свою информацию. Вот тут вот privacy, да, то есть частное, не нарушить вот эту частную границу каждого, да. Здесь задача поделиться информацией так, чтобы другие не узнали об этой информации. Но она во время передачи проходит, получается, по разным каналам. И вот как ее зашифровать, и, чтобы сохранить секретность и в то же время информацию передать. Хорошо. Continue, please. Okay. And we'll see that this problem, although I've stated in this form that there are n parties and some of them are corrupted and they want to compute a joint function, maintaining privacy, this has a lot of applications. In particular, these days in privacy preserving machine learning, data analytics, in outsourcing computation, electronic voting, electronic auctions, and a lot of applications, right? So for example, consider the following application. I have two hospitals and they want to compute, and they have their own records.
So each hospital has their confidential information about their patients, right? And they want to compute a joint statistics over their data. Say they want to count the number of patients that are suffering from AIDS. Okay. Or the question that is there any common patient registered with some disease? Now, of course, this one way to compute these statistics is both hospitals exchange their data. But of course, this is very confidential information because you have information about the patients, about the doctors, and the hospitals will not want to reveal their data to each other because they are like competitors, right? But still they want to participate in this statistical study. So how will they do it? So one solution is, as you can easily guess, it's secure multi-party computation. Ну, вот он говорит, что есть определенные установки, да, определенное число тех участников, которые, вот, кстати, они страдают от АИДС. Я вот не очень понимаю этот термин АИДС, да? Это что-то какой-то вот термин. Speed. Ага, понятно, страдают от СПИДа, да. Вот, то есть они зарегистрированы, да, и страдают в различных госпиталях. Вот, и существует различная статистика, да, это вот то, что как раз вот он говорит, то, что он говорит, есть на слайде, который перед вами сейчас расположен. Окей. Another application is secure electronic auction, where there are a number of voters, right? And everyone is voting online. Not even voting. Like, for example, they want to buy a product and there is an auctioneer and there are people who participate in the auction, right? And they want to tell some price, but they want that their bid should not be revealed, but only the winning bid should be revealed, right? So this is also the setting where there are multiple parties who want to auction, right? And everyone bids for the product. And finally, the one who bids the maximum amount will win. And the goal is that my individual bid should not be revealed other than the winning bid only. So this is also a scenario where secure multi-party computation is definitely useful. And in particular, there is this auction in Denmark. It's called the Beetroot Auction. And apparently the farmers in Denmark use secure multi-party computation to do the Dutch Beetroot Auction. So this is a real life example where secure multi-party computation is used in practice. Ну вот в Дании как раз он говорит о том, что существуют различные практики вот этой защиты, вот, и как они ее преодолевают. Okay, so let's first try to see how to solve this problem even for two parties. Okay, so for the rest of the talk, I'll concentrate only on two parties and not multi-party. So recall the setting that Bob has input X, Alice has input Y, and they want to compute, they want to compute some function over their data. Рассмотрим эту функцию между не множеством, а двумя вот этими как раз представителями, Бобом и Алисой, да, Боб это X, Алиса это Y, вот, и как решить вот эту проблему, используя хотя бы двух лиц, Боба и Алису. Right. So what is one easy solution? So assume that I have a trusted third party, right? So then Bob sends the input X to this party, Alice sends the input Y to this party, and then this party can compute the function and give the output back to these two parties. However, as you can already understand, that such a unicorn does not exist in the real world. This is like the ideal world scenario where we love everybody and we trust everyone, and there is a trusted party, and we can say that, okay, compute the function on my behalf and give me the output, right? But clearly this is, as you can understand, this is an ideal solution which is not applicable in our real life. Он говорит, что вот решить эту проблему надо с использованием третьего лица, да, третье лицо вот как раз представлено вот этот вот человек с серьгами, да, но он нереальный, да, это тот человек, которому будут доверять,
и Боб, и Алиса. Continue, please. Okay. So as I said, the trusted third parties only exist in fairy tales, right? Okay. So before even trying to solve this problem, I very briefly defined what is our expectation from the point of view of privacy, right? That nothing about the input should be revealed. But let's see how to formalize this intuition and define security for a two-party protocol. Вот он говорит о том, что для того, чтобы сделать вот этого нереального человека, надо сделать определенную функцию, определенный протокол. Вот что он сейчас будет представлять. Okay. So the security definition that I'll be presenting is one of the fundamental security definitions that is used in cryptography. It's called ideal world versus real world. So what is the ideal world? The ideal world is just what I defined. So there are two parties with input X and Y. There is a trusted third party. Both the parties hand their input to this trusted genie, and it computes the output and gives to the two parties. So this is the ideal world. Ну вот он говорит о том, что вот идея вот этого идеального мира, да, что вот это вот как раз вот этот вот третий вот персонаж, да, которому доверяют и персонаж Алисы, и персонаж Боб. On the other hand, we have the more realistic real world where Alice and Bob compute the function by interacting with each other via a protocol, right? So when Alice has input Y and Bob has input X, and they talk to each other. So there is no trusted party here, right? So they talk to each other via a protocol and compute the function f of xy. And we want the following thing, that the real world must be indistinguishable from the ideal world. So what does it mean? It means that in the real world, I'm running this protocol, right? In the ideal world, there is no protocol, but this trusted third party. So the protocol must be so secure that it kind of behaves like this trusted third party. So in particular, when Alice and Bob exchange messages to talk to each other, these messages should reveal no more information than in the ideal world. Ну, он говорит о том, что вот в реальном мире вот то, что справа, да, вот этот протокол, они переписываются между друг с другом по сообщениям, да, у них есть вот этот 2PC протокол, да, вот в идеальном мире, да, вот где вот за счет чего мы раскрываем вот эту секретность, существует вот этот нереальный персонаж, и вот как этот нереальный персонаж какое он должен принимать участие, чтобы раскрыть секретность между двумя этими персонажами, Алисой и Бобом. Окей? Сейчас, одну минуточку. Тимур Муртазович, подключитесь, пожалуйста, объясните это. Да, вот пусть он объяснит, потому что вот тут реальный, нереальный, да, что вот я не очень понимаю в этих протоколах. По-другому переводится. Здравствуйте, слышно? Да. Значит, на самом деле, вот, задача миллионеров – это частный случай многопартийной передачи данных между многими участниками криптографии. Сейчас распространенный случай в виде блокчейна, когда множество участников у нас занимается вычислением кэша, то здесь задача немножко другая. Здесь необходимо передать информацию между двумя участниками. Чтобы ее передать, мы должны быть уверены в участниках. Между Боб и Элис, да, то есть будут так. Но в этой проблеме заключается то, что они не хотят разглашать истинные свои какие-то данные. Да? Для этого создается специальная односторонняя функция z, здесь она показана z, и каждый из участников взаимодействия передает свою частичку данных, правдивую частичку данных. Благодаря этой функции z она таким образом преобразовывает эти данные, что никто из участников не знает, что они передали. Вот, Тимир Муртазович, извини, пожалуйста, а вот он про сообщение говорит, извини, пожалуйста, про сообщение он говорит, что они обмениваются сообщениями, да, и вот
От каждого Еще раз. сообщения идет частичка, да? Да, совершенно верно. И для того, чтобы они друг друга не знали, смысл такой. Смотрите, у каждого из них есть там миллион и 10 миллионов, но они могут получить только результат в виде богатый либо один, либо второй, а сумму они так и не будут знать. Вот эта функция, она просто говорит результат логический, кто из них является истинным миллионером, но при этом они не знают, у кого какое состояние. Чтобы это реализовать, да, то есть получить результат, не зная истинных данных, скажем так, персональных данных, используется вот эта функция Z. Вот для чего она нужна. И я так понимаю, что он разрабатывает методы, позволяющие уменьшить сложность нахождения этой функции передачи сообщений по протоколу. Для этого разработается специальный криптографический алгоритм, ну, протокол, с помощью которого это все и происходит. Тимур, вы, пожалуйста, тогда будьте на связи, потому что я вот с протоколом, да, вот с этими функциями, да, то есть то, что он говорит, вот он, может быть, конечно, потом вот будет смотрите, демонстрировать, да. Тут написано, да, вот то, что он показывает. Есть функция z, да, функция одна, но один подает одно значение, другой подает другое значение. Эта функция использует два эти значения, и получается, ну, как правило, в таких протоколах 2PC используется побитовое связывание между данными. И все. Ну, а пример он привел в поликлинике, потому что там есть заболевшие, да, у них есть персональные данные, их болезнь. И для того, чтобы поднимать статистику, необходимо передавать эти данные по открытым каналам связи. Смотрите, больницы передают данные, сколько человек заболело, да, но при этом неизвестно, кто именно. Да, то есть мы знаем результат, но мы не знаем, кто подавал эти данные. Ну, то есть для статистики это не важно, но при этом важна общая и правильность чисел. Этот протокол, я так понимаю, они разрабатывают. Ничего сложного нет. Спасибо. Continue, please. Okay. Just wanted to make sure. Is everyone okay with the definition, or shall I repeat once more? Okay. Okay. Please repeat. Sorry. Please repeat, please. Okay, good. So basically there are two worlds, the ideal world and the real world. So the ideal world exists only in fairy tales, right? So we have a trusted third party who computes the output of the function and gives it to the two parties. And now we want to say that this ideal world, this trusted party, I should be somehow able to emulate the role of this trusted third party. Now, in the real world, there is no trusted third party. There is a protocol, right? So, and what is a protocol? It's basically the two parties talking to each other via exchanging some messages, doing some interaction, right? And note that in the ideal world, there is no interaction. Just I give the inputs to this trusted party and he computes the function and gives the output. But in the real world, I have a lot of interaction. Now, it might happen that this interaction leaks additional information, right? However, I want to say that I consider a protocol to be secure if these additional messages do not reveal any information other than this ideal world. In particular, this real world is indistinguishable to this ideal world. And in the ideal world, clearly no information leaks because I have a trusted party. I give the input, he computes the function and gives the output. So there are these two parties do not even talk to each other. So there is no information that is leaked. Whereas in the real world, I'm talking, both the parties are talking a lot, right? And I want to say that this protocol, this interactive protocol, somehow emulates the role of this trusted third party, right? And when I say indistinguishable, there is the real world is indistinguishable from the ideal world. I mean, this is indistinguishable to a polynomial time computable function. In particular, if there is an adversary who sees both these worlds, the ideal world and the real world, I mean the outputs, he cannot distinguish in which world
the protocol, I mean, in which world he is. He's in the ideal world or in the real world. Ну, вот он говорит о том, что у нас вот то, что справа у нас реальный я мир. помогу. Давай, Я помоги, помогу. пожалуйста. Я Ага. просто быстро, Мгм. объясню. Смотрите, смысл криптографии, самой классической, заключается в том, что вы передать сообщение друг другу на расстоянии, вы должны сначала что сделать? Зашифровать сообщение. Правильно? Так вот здесь, чтобы это сделать, мы должны найти функцию, которая будет прятать наше сообщение, то есть истинную информацию. Но в протоколе 2PC предполагается, что вам не нужно будет сначала шифровать вашу информацию, а спокойно передавать ее другому человеку, не волнуясь о ее безопасности. То есть если до этого, когда у нас есть мульти-PC, тут PC, да, а есть еще мульти-PC. При мульти-PC мы сначала шифруем нашу информацию, правильно? С помощью этой функции Z. И это есть гарантия того, что наши персональные данные никуда не попадут. А вот его протокол, который он работает, предполагает такую штуку, что мы не будем прятать информацию в этот Z, но при этом будем передавать эту информацию другому человеку и будем уверены в том, что она не попадет и не будет изменена. Вот смысл этих двух картинок. То есть не нужно будет функция Z, потому что, ну ладно, их двое, представьте, их трое, четверо, пятеро. И необходимо эту Z учитывать. Она будет усложняться в экспоненциальном виде. Чтобы не высчитывать эту Z, мы используем этот вот протокол 2PC, который упрощает вычисления, да, и передачу информации по потенциалу. Я надеюсь, понятно. Непонятно, еще раз можно спросить. Окей. Continue, please. Okay, I can give you even a much simpler example, a real life example, so that it's easier to understand. It's called the Turing Test. Suppose I am in a room, okay, and now there are two other rooms, and I'm sitting in front of my computer, and in the other two rooms, in one room there is a human being, in the other room there is a robot, and I have to tell with whom I'm talking. So in particular, I have my computer, I'm interacting with either the human in one room and with the robot in the other room, but I do not know in which room is the human or the robot. So I simply need to exchange messages, right? And I need to distinguish whether I'm talking with a human or robot, right? So basically it's like, so the setting is that I'm in a room and basically I want to distinguish whether I'm talking to a human or a robot. And if I cannot distinguish, say the robot is smart enough so that he gives me good reply to my messages, and I cannot distinguish whether it's a human or a robot, then I say that, well, the robot is as good as a human. So here also the situation is similar. These two parties are talking to with the help of a protocol, and now there is this trusted party, and now the protocol, we say that the protocol is secure if if the protocol kind of emulates the role of this trusted third party. Okay, so in this case, human being. Ну, он говорит, что вот это наподобие того, что люди сидят в разных комнатах, они переписываются, занимаются, и вот как раскрыть то, чем они занимаются за разными компьютерами, сидя в разных комнатах. Тимур Муртазович, можете что-то еще добавить? Но он об этом он говорит о том, что об этой функции в идеальном мире, что в нее могут внести погрешности автоматизированные системы. То есть, еще раз, это два человека, да, и мы можем спокойно сгенерировать функцию, которая будет нам позволять передавать сообщения, да, друг другу. Но когда будет много людей, и тут же он заявляет, что если еще и автоматизированная система будет влазить, да, в сообщения наши, то в результате мы получим искаженную информацию. Поэтому вот этот протокол, он позволит решить эту проблему. То есть он корректно будет давать нам информацию, да? Он будет не давать возможность автоматизированным системам влазить в общение, это первое. И второе, не будет создаваться, усложняться протокол передачи данных. Потому что это Z,
будет расти от количества участников. Ну вот функции, протокол да, z, PPC которые слева. Да. То есть представьте, там еще автоматизированная система, которая будет просто генерировать спам. Эта функция будет расти, даже, я не знаю, там, планета, еще лучше планете. В результате мы не сможем с вами добиться истинных сообщений. А если мы используем вот этот протокол, то он позволяет производить сообщения между доверенными участниками. То есть туда не будут входить автоматизированные системы. Вот тот же спам. Окей. Ребят, вы понимаете, да, вот что мы вместе с Тимуром Муртазовичем переводим вам? Так, ладно, дальше. Continue, please. Okay. So now that we understand the security definition, let's see how to construct this secure function evaluation protocol. Вот он хочет представить вот эту функцию этого протокола, да, который вот он разработал. Okay. So whenever I say a function that both parties want to compute a function of their inputs, f of xy, we know that for each function, there is a circuit representation of the function. So I'll be talking, whenever I say a function, in my mind, I'll always think about a Boolean circuit, right? So, and we know that any efficiently computable function can be represented as a Boolean circuit. So what is a Boolean circuit? So this is like a circuit. So the input of, so the circuit contains different gates and wires. So what are the gates? The gates can be AND gates, OR gates, constant gates, right? And the edges, that is the wires, they contain the value 0, 1, right? So at the lowermost level, I have the input wires, which contains 0, 1, or whatever with the values. And now the values get propagated throughout the circuit, and it is getting these values are getting computed via the different gates that are there in the circuit. Okay, so that's the model of the function. Да, вот он говорит, на рисунке представлена вот эта вот схема вот этих взаимодействий, да, вот в виде вот такой вот циркуляции, окружности, да, где есть несколько у нас входов и выход один. И вот как все это вместе связать в одной функции. Да, Тимур Муртазович, вот такого плана? Здесь смысл заключается в том, что он одно сообщение в данном методе пытается разбить с помощью графа. Проблема данного метода решения задачи заключается, опять же, во входном сообщении. Для того, чтобы его быстро вычислить, используются так называемые бинарные расчеты, либо пробитовый расчет. Сообщение представляется в виде единицы нулей. И для того, чтобы решить это сообщение, да, чтобы его быстро обработать, используется вот один из методов, которым он работает. Ну, это одна из разновидностей метода графа. Окей. Да, он здесь как раз и показывает 0 и единица, да. То есть там как, два сообщения исследуются, в котором нули и единицы. Там, где больше единиц, то там истинная информация. Там, где нули, там как раз скрытая информация, которую должны, ну, либо информация, которая должна быть видна внешнему пользователю. Для того, чтобы быстро обрабатывать это сообщение, необходимо как-то эти нули и единицы, скажем так, сортировать. Но бинарно. Для этого используется определенный алгоритм. Вот он как раз и модифицирует такого плана алгоритма. Окей. Next. Continue, please. So mathematically speaking, more mathematically speaking, so as I said, each function can be represented by a Boolean circuit, and and it can be represented as a directed acyclic graph. So what is a directed acyclic graph? This is basically like what the picture in the right, but it does not have any cycle. So the graph does not have any cycle, right? So this is like only for people who know what is a directed acyclic graphs. Okay, but for all purposes, you can think of function f as just a Boolean circuit.
Ну вот он говорит о том, что вот этот как раз граф, который представлен справа, да, существует тут несколько вот этих выходов и входов. Вот. И существуют универсальные выходы, да, и обратите внимание, он говорит, сейчас вот он раскроет, как раскрыть это взаимодействие. Проблема графов заключается в том, что они могут зациклиться. Тогда вы ничего не решить. И вот как бы он говорит, что типа он нашел оптимальное решение для раскодировки, кодировки сообщений при решении задач миллионеров Яо. Окей. Окей. Right. So now remember the Yao's millionaire problem, which the example of the circuit. So in the picture in the right, this is a circuit, right? So for the original Yao's millionaire problem, the circuit that I wanted to compute was the comparator circuit, right? So we have the input X and Y, remember? So X, we can interpret X as a bit string, X1 to XL, and Y as Y1 to YL. And we want to compare each bit Xi, Yi. So if Xi is greater than Yi, or if they're equal and Ci is 1, so basically the next output bit Ci plus 1 is equals to 1. So I mean, we don't have to go into the details of this comparator circuit, but what I want to show you is that every function has a circuit representation. So even the comparator circuit that we were talking about has a circuit representation. Ну вот он говорит о том, как вот совместить, да, вот этих вот сообщений, вот этих миллионера X и миллионера Y, вот, и при этом, ну, сравнить эти сообщения, да, и вот он приводит в эту функцию X и функцию Y. Как она будет, из каких сослагаемых они будут исходить эти функции. То есть вот X относится к миллионеру X, а Y относится к миллионеру Y. К их сообщениям, к кодировке их сообщений. Okay. And this circuit was for 1 bit, so you can repeat this for all bits, right? And then you get the entire comparator circuit for all bits of the input. Okay. So now that we understand that every function has a Boolean circuit, so that means I want to somehow garble this circuit. What is garbling? Garbling means encrypting this circuit. And next we will see how to garble a circuit. This is the solution that Yao suggested. Ну вот он говорит о том, что каждый из этих частей X и Y, да, которые они имеют свою вот эту вот свои входы и выходы, вот, и как их в итоге сформировать, да, то есть я вот его функции секретности, его части этой функции, да, его входы и средний частный объем той информации, которая проходит с его почты, например. Okay, so let's briefly remind ourselves what are the goals. The parties want to compute this function securely. So when I say function, it means a circuit. And what is the security goal? That only the output of the function the parties will know, but no intermediate values will get leaked. Okay, so what is the general idea? The idea is that first, for each function there is a circuit, so I will encrypt the circuit. So we'll not exactly encrypt it, we will call it encoded or garble the circuit. Next, the function or the circuit has some inputs, right? So remember that it takes some inputs in the input wire. I will encode the input also. And then I will take this encrypted or the garbled circuit and the encoded input to get the output, which is also in the encoded form. And finally, once I have this encoded output, I will decode it using some decoding information to get the final output of the circuit. So this is like the very high level blueprint. And next I will explain each and every step in details, how to do it.
Ну вот он говорит цель, да, всего этого, как все это сделать. То есть у каждого пользователя, у каждого миллионера есть вот в этих сообщениях свои входы и выходы, как каждый вот из этих сообщений проходит определенный вот этот вот цикл, который был ранее представлен, вот, и как их зашифровать, да, чтобы не знал каждый вот эту шифровку. Да, Тимур Муртазович, так я понимаю? Сейчас попытаюсь объяснить. Тут, конечно, нюансы такие говорить. Ну Смотрите, вот. в чем смысл протокола? Значит, есть два человека, в общем случае. Они передают друг другу сообщения. Они передают свои сообщения, и этот протокол, он записывает их сообщения в рассеянную матрицу. То есть к сообщению добавляется еще определенные значения, нули. Те самые нули, о которых он говорит. Да? И вот этот граф, он позволяет отсеивать, скажем так, личную информацию, да, и оставлять сообщения быстро. И второе, вот именно на этом рисунке, о чем он говорит, что чтобы не создавать ту функцию Z, о которой он говорил, можно эти сообщения шифровать на определенных этапах передачи сообщения друг другу. То есть, например, Алиса передает сообщение. Ее сообщение уходит в рассеянную матрицу. Дальше эта рассеянная матрица шифруется и отправляется по открытым каналам связи. Боб получает свое сообщение, расшифровывает с помощью метода определенного простенького. Но когда он расшифровал сообщение, там еще разряженная матрица. То есть полностью он не прочитает сообщение. Но так как они доверены между собой, Алиса и Боб, то у него есть как бы еще добавочка функции, которая может спокойно расшифровать сообщение. То есть смысл такой, что мы не создаем функцию Z, как в классической криптографии, а используем хэширование, кодирование, декодирование на каких-то этапах передачи данных. Плюс вот этот вот граф-алгоритм, который позволяет убирать рассеянные матрицы. Это чисто математическое такое исследование. Ну, нормально. Ну вот саму функцию, да, вот он как-то не очень нам ее раскрывает. Окей. Не, ну это его. Он не будет говорить, как он хэширует и как он, точнее, кодирует сообщения. Это уже их интеллектуальная собственность. Но смысл заключается в том, что не создается единая функция Z, которая растет в экспоненциальном виде, а просто происходит хэширование отдельных сообщений, какой-то порции информации. Но при этом, даже если ее переход, злоумышленники не смогут ее прочитать, потому что там рассеянная матрица. Полностью нельзя прочитать это сообщение. То есть там будут помехи, могут быть другие сообщения. Все. Okay, continue, please. Okay. So a bit more formally, what is a garbled circuit? So I have a circuit garbling algorithm that takes as input a circuit C and some parameter, which I will not explain now, but it's related, it's called security parameter, but let's ignore it for now. So the circuit garbling algorithm, GCKT, takes as input a circuit C, outputs a garbled or encrypted circuit, C tilde, some decoding information, DK, and some encoding information, SK. So think of SK as the secret key. Now, the input garbling algorithm, GINP, takes the secret key, the input X for the circuit, and outputs an encoded input, X tilde. Finally, in the third step, I take the garbled circuit, C tilde, the garbled input, X tilde, and I output Y tilde, where Y tilde is the encoded output, right? And finally, I have the decode step that takes the decoding key, DK, the encoded output, and outputs Y. And the correctness requires that my Y should be equals to C of X. So note that if I did not do any garbling, I will take the circuit C, the input X, and compute C of X, right? But now I'm encoding the circuit, encoding the input,
evaluating the encoded input on the encoded circuit to get an encoded output. Finally, I'm decoding the encoded output to get some y, and correctness requires that although I'm computing the circuit in this encoded form, the final output should be equal to C of x. That's the correctness. Ну, тут говорит, как закодировать эту информацию в различные вот эти, видите, составляющие функции. Вот то, что представлено вот на втором вот этом слайде внизу, да. Вот, и вот эта информация имеет разные входы, разные выходы. И вот они под разными вот этими значками. И вот как она кодируется, вот это представляет ценность в расшифровке данных. Тимур, что-то хотите добавить? Да, слышно меня? Да. Угу. Смотрите, ну здесь 4 этапа. Первое, создается вот эта разряженная матрица, потом входит сообщение, потом преобразовывается, отправляется по каналам связи, кодируется. Ничего сложного. Я так понимаю, у него где-то на этапе создания разряженной матрицы работы связаны и на этапе вот, декода. Надо у него спросить, каким этапом он занимается. Можно спросить, какой из этапов? То есть это вот общеизвестные, да, вот эти 4 этапа, это общие, или это его разработанные? Это известно, да, но Известно, она известна, но можно использовать различные. То есть можно спросить, он в каком из этих этапов? Okay. Please, Radip, explain, please, which stage of this formula do you take part, you personally? Which stage of this formula do you take part? You mean in the protocol? This etap G CKT, G input, G eval, decode. Which of this stage of this formula do you take part? Okay, good. So as I said, there are two parties, right? And so say Bob has input X, Alice has input Y, and so there is a circuit C corresponding to the function f. So what Bob will do, Bob will run the algorithm GCKT and provide some information, and later the other party will evaluate the circuit along with the encoded input to get the output. Okay, so one party is the garbler, one party is the evaluator. So one party runs GCKT and G input. So, and the other party runs G eval and decode. And what do you develop in this stage? Because this stage are famous for all people. What is your personal develop in this formula? Personal develop. You mean how to do it? Yes. So your personal, because this stage are famous for all people. Yes, I will explain how actually they do all these algorithms, and I will also explain that in the protocol how to use this to finally get the output. So this is just like I'm giving the description of the algorithms. Later I will show actually how to do it and how to implement it in the protocol. It's coming up. Окей, он говорит, что он сейчас объяснит вот каждую вот из этих известных частей, в чем их особенности. Вот, то есть в его разработок нету, вот он говорит, что в чем особенности вот каждой из этих стадий шифрования. Ну хорошо, просто пока мы не услышали его. Может, он в конце расскажет, чем он. Окей. Окей, please continue. Okay, so and there is a huge application of garble circuits. So it has been used in many areas in cryptography, but I will skip it for the interest of time. And now I will actually get into action, how to garble a circuit, right? Okay. So recall that the circuit has gates and input wires, okay? And you have input 0, 1, and this input, and then you have intermediate values, and finally the output. So for each gate, I have a truth table associated with this gate. So say if it is an AND gate,
So the first gate is the AND gate, right? So on 0, 0, it's 0, 0, 1, it's 0, 1, 0, it's 0. But if both the inputs are 1, 1, then the output is 1. Okay. So Он говорит, что вот он шифрует вот эти входы, да, 0,1, 0,1, как азбука Морзе, да, Тимур? Входы каждого вот из миллионеров. Это понятно, это общая методика. А общие, да, то есть вот, то есть те, кто проходил этот предмет, понимают, да, вот это понятие шифрования входов каждого из потребителей, ну, из сотрудников, как они шифруются. Показал все методы, которые используются. И здесь он просто рассказывает метод. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Анни. Suvraji, please continue. okay, and now I will show how to garble this circuit. So first, I will give a toy example. And finally, I will show how to instantiate this using symmetric key encryption. But okay, so first what I'll do is that for each wire, so note that each wire can have a value 0 or 1, two possible values, right? So for 0, I associate a key. And for 1, I associate another key. Similarly, for each wires, I will associate different keys. So think of keys as like the physical keys that we use for like lock and key, right? Later, this will be replaced by random values. But for now, let's say that each wire has two keys corresponding to the two possible values, 0 or 1. Okay. Вот он говорит, что вот к этим шифрованиям есть ключи. Вот они как раз изображены на рисунках, да, вход, там, где 0 один ключ, там, где один другой ключ, и причем с разных входов они разные, эти ключи. Okay. Мне слышно, да? Да-да, wait, please. Ага, окей, да-да-да, ага. Wait, please. Смотрите, здесь, по сути, общая схема искажения сообщений, которые могут быть при передаче между Богом и Элисом. То есть общая схема, как искажается сообщение. Но для того, чтобы предотвратить эти все вещи, да, искажения, есть определенный метод создания ключей определенных наборов значений, которые будут контролировать ваше сообщение на каждом из методов передачи данных, чтобы не потерять и не исказить сообщение, да, мы должны знать какие-то контрольные значения на каждом из этапов передачи данных. А вот мы как раз об этом говорим. Станция Анни. Okay, please continue. Okay. Now, note that for each input value, I have keys, right? For 0, I have a 0 key. For 1, I have a 1 key for each wire in the circuit. Now, I need to encrypt the truth table. So what is the truth table? This truth table, right? Can you see my mouse? Yes. Okay, so for 0, 0, I have 0. So what is my 0 here? This yellow key. And for 0, this orange key. And what is the 0 here? This brown key, right? So what I will do is that I will now encrypt this 0 key in using these two keys, the orange key and the yellow key. So basically, you can think of as I put this 0 key, the brown key, inside a box and lock it twice using the 0 key of the left wire and the 0 key of the right wire. There's the yellow key and the orange key. Вот он говорит, что у каждого, видите, вот входа с правой вот картинки, у них свои ключи. Вот там вот, например, вот ключи, желтые, оранжевые, коричневые ключи, они объединяются и направляются вот в левую сторону, кодируются с циферкой 0. Вот он их закодировал. То есть разные входы с разными ключами он кодирует как циферку 0. Он приводит пример. Да, Тимур, правильно вот происходит, да, это шифрование? Okay, now for the next row, I have this 0, 1, right? I have 0, 1, 0. So I encrypt. Станция улица Академия. Sorry. Okay, continue, please.
Okay, so the next row is like 0, 1, 0. So I encrypt the 0 key under the 0 and 1 keys, right? And which difference between the first and the second? Please repeat. Yes, so note that the first was 0, 0, 0, right? Yes, in different keys. Different keys, yes. Different keys, okay. For the second, I have 0, 1, 0. Now the 0 is the same yellow key, right? But for 1, I have this blue key. Blue key, see, yes. Yes, so note that for the first, I had yellow and orange key that I was using to lock. Ага, то есть вот он закодировал информацию, видите, 3 нуля, как это азбука Морзе. Потом появляется, видите, тут вот синенький в середине ключ, уже другой код шифрования, 0.10 у него. Окей? Similarly, for the third, I have 1, 0, 0. So now I use these two keys, 1, 0 to encrypt 0. And they are different from the first and the second. Keys different? No, so for each wire, I have 0 and 1. So for 0, I have the same key. For 1, I have the same key. Now, depending upon the truth table, I'm using that key to lock. So they are the same keys. For 0, it's the same key. For 1, it's the same key. Он говорит, что вот у нуля свой ключик, у единицы свой ключик. And explain, please. And how about 0, 0, second and third? And there are different keys. And brown and orange. Yes. Why is it? Because as I said, for 0, right, I have the yellow key. For 1, I have the brown key. And which difference between 0, 0 and yellow and the brown key? Which difference between 2, 0? Okay, so 0, 0. In different keys. Yes, so 0, 0, I'm encrypting. So I'm putting the brown key inside the box and locking it using the yellow key and orange key. Yes. Okay. For the next, I'm encrypting the same brown key because the output is still 0. And for 0, I have the brown key, right? So now I'm encrypting the brown key under the yellow key, which corresponds to 0, and the blue key, which corresponds to 1. That is the wire B, right? But I'm encrypting the same brown key because the outputs in the truth table are 0, 0, 0, so the same. And for 0, there is a fixed key. For 1, there is a fixed key. Но он говорит, что он какие-то фиксирует ключи, а какие-то вот он, я так не очень поняла. Тимур, объясните, пожалуйста, вот, wait, please. Тимур, а вот я что-то не очень тоже понимаю, вот у него там 000 одни ключи, да, какие-то повторяются, какие-то не повторяются, да, эти ключи? Да, смотрите, если меня нормально слышно, то смысл такой. Значит, товарищ посылает сообщение. Чтобы это переслать сообщение, и оно не должно попасть другим, его надо зашифровать. Ну, либо создать вот этот вот ключик. То есть ключик, который будет расшифровывать сообщение. В результате мы спрятали наше сообщение. И он передает ключ тому человеку, кто должен получить это сообщение. Человек, который получает сообщение, этим ключом расшифровывает и смотрит сообщение, которое мы прислали. Но в чем важность этого метода? В том, что сообщение, которое послал Бог, оно не подвергается никаким изменениям, в отличие от классической криптографии, где мы должны сообщение с вами что? Зашифровать, спрятать и так далее. Здесь, в общем, схема показана открытого и закрытого ключа. Я сильно не буду сейчас рассказывать, что это за схема, но смысл такой. Есть открытый ключ, он передается по каналам связи. С помощью этого открытого ключа другой участник открывает сообщение и смотрит его. Okay. Please continue. Okay. So what I'm doing is that I'm taking the truth table 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 and encrypting the truth table. How am I doing it? For each 0 and 1, I have 2 keys, right? And I'm basically selecting those keys to encrypt the output value.
This is what I'm doing. So when it is 0, 0, I'm choosing. So what is my first two 0, 0s? It corresponds to A and B, right? So for A wire, when I have 0, I pick the yellow key. For B wire, when I have 0, I pick the orange key. Okay, and use both these two keys to encrypt the output, which is 0. Now, what is the output? It's basically this brown key, right? Okay. So that's why I'm encrypting the appropriate output under the appropriate input keys. Similarly, when it is 0, 1, 0, I take 0 means on A wire, the wire that is labeled A, I have the yellow key. On the input wire B, I have 1, which means the blue key, and I'm using these two keys to encrypt again the same brown key, because the output of the AND gate is still 0. Similarly, for 1, 0, I'm using for A wire, this other green key and the orange key to encrypt the same brown key. And finally, when I have 1, 1, 1, that means I have 1 on the wire A. So I'm using the green key, the blue key on wire B to encrypt this golden key, 1 on the output. Okay. То есть вот каждым вот этим выходом, да, сообщением он придает свои ключи, вот, и они вот этих разных цветов, то есть они разные, да, вот эти ключики для расшифрования, но ценность в том, что они все как бы сохраняют в ценности всю ту информацию, которая была первоначально создана. Okay, continue, please. Okay, so similar, and now this is my truth table, the encrypted truth table. Okay, good. So now what I have done is that, note that I have encoded my input. I told you, right? So there are two algorithms, GCKT and GINP. So what is GINP? Basically, I'm using these two keys for 0 and 1. So I'm encoding my input. And now I'm encoding my truth table. So my truth table is now these boxes and keys for now. Okay. Ну вот он создал вот эту коробку ключей, вот, благодаря которым все это будет вот расшифровываться. Okay. So similarly, now suppose while evaluating the circuit, I have 0, 1, 0, 0 in the left hand side. So now that means that I have the key, the yellow key and the blue key. Okay, that means that I should be able to open the second box, because the second box was encrypted under the yellow and blue key. So let me go back to the figure and show you. So see, 0, 1, 0, right? That means I am encrypting this brown key, the output of this AND gate, under the yellow and blue key, right? So if I have the corresponding keys, there is the yellow and the blue key, I'll be able to open the box, right? So basically that's what I'm doing. On 0 and 1, I have the yellow and the blue key, and I can open the second box to get 0. And now 0, 0, and with 0 and 0, I can open the first box in the next gate. And this is how I'm computing or evaluating the garbled circuit with the garbled input. Вот он говорит об этой вот Gablen input, это схема ну, вот этого обмана, да, то есть какие-то ключи открывают другие ключи. Вот он рассказывает эту информацию более подробно. Тимур, вам это знакомо вот в вашей криптографии, вот такие кодировки? Смотрите, все понятно. Меня слышно, да? Да. Смотрите, тут все понятно. Значит, отправляем 2 сообщения. Осторожно, что мы делаем? Следующая Первое сообщение представляем в виде нулей единиц, правильно? Потом разбиваем с помощью графа на нули единиц. Получаем 2 матрицы. Одна единица, другая нулей. Также второе сообщение. Оно представлено в виде нулей единиц, правильно? Мы разбиваем на нули единицы и получаем 4 ключа с вами. По 2 ключа от каждого. Это понятно, да? В одном ключе нули, в другом единицы. И в сообщении B нули единицы.
Итого 4 ключа. Так? Мгм. Так вот, тут смысл такой, что чтобы получить эти сообщения, чтобы они обменялись между собой сообщениями, на каком-то из этапов происходит шифрование именно вот этих вот ключей. And Тимур, вы будете что-то говорить сейчас еще? Ага. Да. Все? Или добавить еще что-то? Мне у него спросить. Ксения Георгиевна, осталось Да. времени очень мало. Давайте не Мало. будем Ага, больше окей. отвлекаться. Okay, please continue. Okay. So this is good. So note that A and B are the input of the two parties. So think of A as X and B as Y, right? So if I have the input keys, there is the key for A and key for B, I can open the boxes and continue evaluating the circuit. This is what I showed, right? But there is a problem. Now I know that for 0, 0, it's 0, 0, 1, 0. So I know that on my input key, suppose A is 0 and B is 1. I know that I have to open the third box, right? So that means I leak information about the input because so an adversary who is outside, he sees that, well, these two parties were able to open the third box. That means the input must have been 1, 0. Or if these parties in this case have input 0, 1, that means they are able to open the second box, right? So this gives information to the adversary that, oh, A must be 0, B must be 1. So this is a problem, right? So what is the solution? Randomly shuffle the box. So now the first entry can be 1, 1, 1. I don't know, because the boxes are like shuffled and permuted. And now if I open the second box, it does not mean that the input is 0, 1. It can be 1, 1 or whatever, right? So I have no information about the inputs now because I've randomly shuffled the boxes. Ну, вот он говорит о проблемах, возникающих о переносе вот этой информации, вот этих ключей, да, они могут быть вот о проблемах порядка раскрытия вот этих ключей. Он сейчас расскажет более подробно. Okay, continue, please. Okay. Now, so far I have been saying that, oh, there is a lock and key. Of course, in cryptography, there is no lock and key, right? So we need to use encryption. So now we'll do exactly that. I'll replace the key boxes with crypto. So how do I do it? I'll use a symmetric key encryption scheme. So what is a symmetric key encryption scheme? So I have a secret key, and with the secret key, I can encrypt a message M to get a ciphertext. So the ciphertext hides the message M. Okay. And finally, I take a ciphertext and the secret key and recover the same message M. So if the ciphertext CT prime encrypts the message M, then I can decrypt CT prime to get the same message M, to get the message M prime, which is equals to M. So now my keys will be, the lock and key keys will be the keys of my symmetric key encryption, and the boxes will be my ciphertext. Ну вот он говорит вот о схеме вот этой раскрытия вот этой информации по вот этой методике, да, различных функций gen, nc и dec, которые представлены на слайде, и вот различные функции, из каких составляющих она состоит. Тимур, уже его нету, да? Окей. Окей, continue, please. Okay. So note that what I did was that before was for A, for two possible values 0 and 1, I had two keys, the yellow key and the green key. For B also had two keys. Now instead of the keys, what I will do, I will also have keys, but for the symmetric key encryption. So note that what is the key for the symmetric key encryption is SK. So now think of this K10 as the key for the bit 0. K11 is another symmetric key, another different symmetric key for the bit 1. Similarly, for the wire B,
I have k to 0 for the bit 0, k to 1 for the bit 1. And similarly for all other wires, I have, for the third wire, I have k30, k31. For the wire C, I have k40, k41, and so on. So instead of like physical keys, now I have cryptographic keys for the symmetric key encryption. Вот он показывает вот эти функции, вот эти ключи, которые вот обозначают, представлены на слайде, по-разному их называют. Вот это key 0.1, key 1.1, то есть зашифрованные, различные виды этих зашифрованных ключей. Okay, please continue. Now let's look into the truth table. I have 0, 0, 0, right? So what is my output? It's 0. So what is the output corresponding to 0 is k30, the key. Okay. What I will do, I will encrypt k30 under k20 and k10. Ну вот он говорит, вот видите, 3 нуля слева, и вот он соответствует ключу K03. Okay, and next? The next is 010. So I'll encrypt k30 under k10 and k21. And where is it? It's here. Right. То есть вот, да, шифровке 0.1.0 соответствует вот такой вот ключ, который он написал. Right. Вот такая функция. Similarly, for 100, I will encrypt k30 under k11 and k20. Just I'm basically selecting the keys corresponding to the bit values, and I'm encrypting the key corresponding to the output. So note that this last row here encrypts 1 because it's 111, right? So what is the key corresponding to 1? It's k31 in the wired, right? So I encrypt k31 using k21 and again re-encrypt it under k11. So this is like the analogy of I'm putting k31 inside a box and I'm locking it using k21 and k11, the two keys. Он говорит, что вот эти представленные виды ключей, да, энкрипты, да, соответствуют вот этим видам шифрования 0.0.1, 0.1.0 и так далее, да, и он еще их специально закрывает, чтобы они не были, я так понимаю, чтобы они не были, более разбросаны, эти ключи. Тимур, вы можете вот немножечко вот это расшифровать, вот что вот у него вот это энк? То есть я там попытался тоже заключается в том, что он как ты мне написал вот что там почитать. Продолжать, Тимур? Что-то еще скажете, Тимур? Ксения Георгиевна, Да. не слышно ничего. Давайте спросите, окей. пожалуйста, у лектора, сколько еще времени Окей. осталось. Suvradip, tell us, please, how long will you tell us about your presentation? Please explain. How minutes? How many? I think I'll take another 10 minutes at least. 10 minutes. Okay. 10 to 15 maximum, because it's like I think so. 10 minutes maybe. Еще минут 10-15 он будет говорить как раз. Okay, continue, please. Okay, so maybe I'll go a little fast now, given that we are almost out of time. But okay, so at least now we understand, right? So what are these boxes? Boxes are ciphertext, and the keys are the input labels. Okay, and now, as I said, I have to randomly shuffle this ciphertext. So for each truth table, I have 4 ciphertext, and I have random keys for each value, 0 and 1. Okay, so now we have seen how to garble a gate. Now how to garble a circuit. It's very simple. For each for each gate we do this basically. Okay. Он говорит, как создать, раскрыть эту обманную схему, да, как сделать, вот обмануть друг друга. Okay? Okay. So now there are still some problems here. A little bit of problem is that
I said that when you have a key corresponding to 0 and 1, you can basically decrypt that ciphertext and get the message, right? But you do not know which ciphertext to decrypt since they are permuted, right? So what you have to do is that try decrypting all possible ciphertext. Yes. But then I need the guarantee that if I want to decrypt all 4 ciphertext, only one will succeed corresponding to my keys, and the other 3 will give me reject. So, but this is not known for normal symmetric key encryption. So I need a symmetric key encryption with some special properties. I will not go into the details, but if you trust me, then yes, there exists some symmetric key encryption with this special correctness. And if we use this symmetric key encryption to encrypt, then I can exactly decrypt one ciphertext, which is needed. Ну, вот он говорит, как отразить, сделать так, чтобы вот эта информация, которая была зашифрована, отражалась корректно. Окей? Okay, so I will skip what is the special correctness. And now finally I'll go into the protocol. Now we know how to garble a circuit, right? So how to now run the Yao's two-party protocol. Suppose the input of Bob is 0. So X is 0 and Y is 0. So I want to compute the AND gate. So that is on 0, 0, it gives 0. So as I said, one party will garble the circuit, another party will evaluate the circuit. So what Bob does, so he's the circuit garbler, right? So he chooses 4 keys. So note that there will be 2 input wires corresponding to X and Y. And there are 4 possible values, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So Bob will pick K10, K11 corresponding to his input and K20, K21 corresponding to Alice's input. And then he will create these 4 ciphertexts as I shown in the last slide and send this garble circuit. What is the garble circuit? The garble circuit is nothing but this 4 ciphertext. And okay. Continue. And what is the input of Bob? The input of Bob is 0. So what is 0? It means K10, this key. So it will send K10 to Alice. But now the problem is that Alice does not know the key for her input. So what is her input? Her input is 0, Y, right? And Bob chooses the keys K20 and K21. So how to get K20, the key corresponding to 0? This evaluator needs to know K20, right? To evaluate the circuit. Now there are 2 solutions. Alice can tell Bob, hey, my input is 0, give me the key for 0. And Bob gives K20. But this leaks the input of Alice, right? So another solution is that Bob can send both K20 and K21 to Alice, and Alice can select K20. That is the key corresponding to his input. But this is also a problem, right? Because Alice gets both keys, so she can decrypt 2 ciphertexts. But we only need Alice to decrypt only 1 ciphertext. Right? Окей. Он говорит о том, что вот у Боба там есть вот все ключи, видите, слева, а у Алисы нету ключей. Вот, да? И вот как Алисе получить эту информацию, вывод, да, то есть вот он представит эту функцию, которая представлена над стрелочкой. Так я понимаю. У нас ушел уже. Окей, continue, please. Okay, good. So how to do it? So note that Alice has input 0 and she wants to know the key K20. So this is where we have this tool called Oblivious Transfer. So what is Oblivious Transfer? So in Oblivious Transfer, or in short OT, what is this magic box? So the sender has 2 messages, M0, M1, and the receiver has a choice bit. The receiver gets MB. But the sender has no idea what was the bit B, and the receiver has no idea what was the other message, M1 minus B. So Oblivious Transfer is a
cryptographic primitive that allows you to exactly do this. Okay. Ну вот он говорит об этой вот схеме, да, как вот ее безразличная вот цепь, она называется. Это как раз вот Тимур Муртазович может подробнее рассказать, как ее построить для того, чтобы расшифровать информацию. Okay, so now if I give you this magic box, it is very easy how to now get the key for Alice, right? So what she will do, basically they will run an OT protocol. So note that here there will be two messages M0, M1, right? So what will be the two messages? It will be K20, K21, and the receiver, that is Alice, will put her choice bit B equals to 0 and she gets K20. And what is the security of OT? So OT says that Bob will not learn the bit B and Alice will not learn the key K21. So using Oblivious Transfer, these two parties can learn the key. I mean, Alice can learn the key for her input. Now that she has both the keys, the key for Bob and key for Alice, she can compute the circuit and get the output. Ну, вот он рассказывает про эти ключи, да, то есть как их разработать, как Алисе получить вот доступ к этой информации, хотя вот у Боба есть все ключи. Okay, so and finally when she gets the output, she can send the output to Bob. Okay, and in general, I showed this protocol for 1 bit. This can be extended for multiple bits in the most obvious way. Now they have to do OT for each and every bit. Okay, that's basically a simple generalization. And I will skip why is it secure, because you can already guess even for this 1 bit thing. So note that what are the truth table? The truth table is nothing but the ciphertext, and the ciphertext hide the messages. Now what information Bob is sending to Alice? K10 and the garble circuit. So K10 is the key for Bob's input, but K10 is randomly sampled, right? So Alice has no idea whether it corresponds to 0 or 1. And finally, Alice and Bob uses the OT to get K20. Alice gets K20, but the security of OT says that Bob does not learn about the input of Alice and Alice does not learn the other key. So on a very high level, the security of the encryption scheme and the security of Oblivious Transfer gives us that this protocol is secure. Ну, он говорит, как составить этот протокол так, чтобы у всех были свои ключи. Окей? Okay. В чем безопасность, да? Вот как сделать безопасную вот эту схему. Okay, continue, please. So finally, I will tell in the last 2 decades what happened. So this is the original protocol that Yao suggested. So every truth table corresponds to 4 ciphertext, right? Now there is this technique called point and permute, which says that we do not need the symmetric key encryption to have special correctness and still guarantee that only one ciphertext can be decrypted. Finally, there are techniques which shows that instead of 4 ciphertext, I can have only 3 ciphertext. Later, people did more research and showed that from 4 ciphertext, I can go down to 2 ciphertext. And for special gates like XOR gates, right, it shows that you can get it for free. There is no cryptography that is needed for XOR gates. And finally, there are a lot of research in this direction, and even it is an active area of research. And finally, I want to say something about my research areas. So what kind of research I do? So first of all, yes, I'm a cryptographer and multi-party computation protocol. So right now the talk I gave was on 2 parties, right? So it was Alice and Bob. But as I said, there can be multiple parties, so which is a more complicated scenario. So some of my research is along this line of multi-party computation protocol. It's an excellent area of research and it's a flourishing area. And there are many research papers that are published in this area, including my papers, which are also published in the last 2-3 years. And I work on something which is also known as zero knowledge proofs. So these are also very exciting and super nice
cryptographic primitive. So, and this is particularly interesting to mathematicians. Like, for example, when we write a mathematical proof, I say that, well, how do you prove Pythagoras' theorem? And so somebody writes me the proof and says that, well, this is the proof for the Pythagoras' theorem. But note that I can take such a proof and tell my colleague, hey, I proved Pythagoras' theorem, and here is a proof. But then you did not solve the problem, right? It was your student who solved the Pythagoras' theorem. I mean, wrote the proof for it. So please, Suvradim, and explain, please, where is your implementation? Where is your implementation of this? Timur, implementation of your modification. Where is your implementation? Your modification. Okay, you mean to the protocol that I showed? Yes. So here, this like, especially on garble circuit, I did not work. But as I said, there is this multi-party computation protocol here. So can you show my, can you see my mouse here? Он говорит, вот это первое у него, одно из самых главных достижений, это его вот этот протокол многофункциональный, да, многопартийный, вот этот многофункциональный протокол. Но он его не раскрывает. So one of my papers, for example, which is published like last year in crypto, so it's a top venue in cryptography. So this garble circuit is for 2 parties, right? Okay. And it was not known how to do it for even 3 parties. Okay. So for many people, it's your achievement, yes. Exactly. And maybe you will tell us and which company did you implement this, your research? Which company? No, so there is no implementation. It's a theoretical result. Он говорит, что это пока теоретические, математические вот эти разработки, то есть какой-либо компании он еще их не внедрял. Вот, и все его достижения вот здесь перечислены, ну, как бы это все его теоретические разработки, то есть применение протокола не для 2 лиц, да, вот как рассматривали Боба и Алису, а для нескольких лиц, там 3 и более. Вот, и различные виды вот этой вот программ, ключей, которые он нам демонстрировал, и какой-то ликвид криптографии, вот последнее его достижение. Но все пока я так поняла, что у него все в теории. And explain, please, are you going to implement in company your research? So right now, I don't have plans to implement it, but so right now we are kind of optimizing our solution, so making it more efficient. And after that point, we might have an implementation, yes. But right now we are not implementing it because we are kind of trying to optimize the solution, as I said. Окей, thank you. То есть он собирается это все только внедрять, но это у него в очень хорошей разработке. Вот, то есть я так понимаю, что это в ближайшее время, когда вот он будет работать в Цюрихе, тогда он будет это все уже в реальности внедрять. Окей, please continue. And I also want to say that all these areas that I've written down, zero knowledge proofs, subversion resilient cryptography, securely obfuscating programs, KDM, key dependent message, leakage resilient cryptography, these are all very nice and exciting areas of cryptography in which I have published papers like in the last 3-4 years. So in particular, my PhD topic was this leakage resilient cryptography, the last topic. And I have 6 or 7 papers in this area. And recently I have papers, as I said, on multi-party computation protocols, zero knowledge proofs, like securely obfuscating programs and subversion resilient cryptography. So I work in a variety of areas within cryptography and with some like these being some of the prominent sub areas that I work on. So yeah, if you look up my profile, you can see a lot of papers in different areas in crypto.
Он говорит, что это достижение его последних 3-4 лет. Вот все вот эти достижения перечислены, особенно вот у него вот это многофункциональные вот эти протоколы для большого количества лиц, плюс безопасность, плюс ключи, и вот еще какая-то leakage resilient криптография. Это все его достижения, но пока в теории, но он надеется, что он все это воплотит и в ближайшее время и в практику. Okay, do you have something else? No, so that brings me to the end of the presentation. And thanks a lot for the attention, and thanks again for inviting me. Thank you.